Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Radha Madhava Radhe. Jaya Radha Madhava Radha Madhava Radhe. Prabhupada, 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 Jai Prabhupada. Srila Prabhupada ki. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. We have the great fortune of getting to hear from Shrimad Bhagavatam, 10th canto, chapter 12, the killing of the demon Aghasura, text 7 through 11. Нам выпала великая удача, и мы можем слушать Шримад Бхагаватам, 10-ю песню, главу 12, которая называется «Убийство демона Агасура», тексты 7 по 11. I'm going to read the Sanskrit to the first few verses, and we'll chant together the 11th verse. Kechit venam vadayanto dhamta shringani kechana kechit bringai pragayanta kun Janta kokilai pare vichayadbhi pradhavanto gachanta saru hamsakai vakar upavisantascha nityantascha kalapabhi vikarsanta kishibalan arohantascha tayarduman Vikurvantascha tai sakam plavantascha palashishu sakam bekar vilanganta sarita srava sambhuta vihasanta pratichaya shapantascha pratishvavanan. Verse number 11. We'll chant responsively. Itam satam brahma sukhanubhutya Itam satam brahma sukhanubhutya Dasham gatanam paradaivatena Dasham gatanam paradaivatena Maya shritanam naradarakena Maya shritanam naradarakena Sakam vijaru krita punya punja Sakam vijaru krita punya punja Itam satam brahma sukhanubhutya Dashyam gatanam paradaivatena Maya shritanam naradarakena Sakam vijaru krita punya punja Itam, in this way. Таким образом. Satam, of the transcendentalists. Трансценденталистов. Brahmasukha anubhutya,
with Krishna, с Кришной, the source of Brahma Sukha. источником Брахма-сукхи. Krishna is Param Brahman, and from him originates his personal effulgence. Кришна — это Парабраман, а исходящее от него сияние есть Браман. Dasham, Дасам servitorship. — положение слуг. Gatanam, Гатанам of the devotees who have accepted. — пришедших преданных. Paradaivatena, Парадайватена with the Supreme Personality of Godhead. — с Верховной Личностью Бога. Maya Ashritanam, Мая Шританам for those in the clutches of material energy. — тех, кто находится в плену материальной энергии. Naradarakena, Нарадаракена with whom who is like an ordinary child. — с ним, который кажется обыкновенным ребенком. Sakam, Сакам along with — вместе. Vijaru, Виджару — enjoyed. наслаждались. Krita Punya Punja, Рита Пунья Пунджа — all these boys мальчики, who had accumulated the results накопившие плоды благочестивых деяний, of life after life of pious activities. которые они совершали в течение многих жизней подряд. Translation. All the boys would be differently engaged. Some boys blew their flutes and others blew bugles made of horn. Should I read the whole thing? Go ahead then. Мальчики занимались кто чем. Одни играли на флейтах, другие трубили в рожки. Some imitated the buzzing of the bumblebees, and others imitated the voice of the cuckoo. Некоторые жужжали, словно пчелы, или подражали пению кукушек. Some boys imitated flying birds by running after the birds' shadows on the ground. Некоторые мальчики изображали летающих птиц, бегая по земле за их тенями. Some imitated the beautiful movements and attractive postures of the swans. А некоторые копировали изящные движения и величавую стать лебедей. Some sat down with the ducks, Кто-то застывал на месте, как птица, как цапля, sitting silently, and others imitated the dancing of the peacocks. а кто-то танцевал, подражая павлинам. Some boys attracted young monkeys in the trees. Некоторые мальчики приманивали к себе молодых обезьян Some jumped into the trees imitating monkeys. или залезали на деревья и начинали прыгать с ветку на ветку, как обезьяны. Some made faces as the monkeys were accustomed to do. А некоторые вслед за обезьянами корчили друг другу рожи. And others jumped from one branch to another. Did you read that already? Yes. Some boys went to the waterfalls and crossed over the river. Некоторые мальчики отправлялись к водопадам и переходили через реку, Jumping with the frogs. прыгали вместе с лягушками And when they saw their own reflections on the water, they would laugh. и хохотали, видя в воде свое отражение. They would also condemn the sounds of their own echoes. Слыша отголоски собственных голосов, они начинали пререкаться с эхом. In this way, all the coward boys used to play with Krishna, who is the source of one Brahman effulgence, who is the source of the Brahman effulgence for Gyanis, desiring to merge into that effulgence, who is the Supreme Personality of Godhead for devotees who have accepted eternal servitorship, and who, for ordinary persons, is but another ordinary child. Так пастушки играли с Кришной, источником Брамана, сияния, в которое хотят погрузиться гьяни, с Кришной, в котором преданные, считающие себя его вечными слугами, видят Верховное Божество, с Кришной, который обыкновенным людям кажется обыкновенным ребенком. The coward boys, having accumulated the results of pious activities for many lives, were able to associate in this way with the Supreme Personality of Godhead. How can one explain their great fortune? Накопив плоды благочестивых поступков, совершенных на протяжении многих жизней,
Они получили возможность общаться с Верховной Личностью Бога. Чем еще можно объяснить выпавшую им удачу? Now, these are wonderful verses in the Shrimad Bhagavatam. Это удивительные стихи из Шримад Бхагаватам. 7 through 10 are describing, they're continuing to describe the childhood activities or pastimes of Krishna and his friends. И вот с 7 по 11 стихи продолжают описывать детские игры Кришны и его друзей. And the 11th verse is a famous verse, which is describing the great fortune of the friends of Krishna. А в 11 стихе, очень известном стихе, описывается великая удача друзей Кришны. The question is raised, how can you understand how fortunate they are and how did they become that fortunate? Задается вопрос, как мы можем понять, насколько они удачливы и как они получили эту удачу? That they could play with the supreme absolute truth. Что они могли играть с верховной абсолютной истиной, The supreme personality of Godhead. с верховной личностью Бога. So if we could chant some prayers to our spiritual masters in the Lord, hoping that some transcendence can descend, some mercy can manifest. Если мы сейчас помолимся нашим духовным учителям, нашим предыдущим ачарьям, для того, чтобы трансцендентность, для того, чтобы это знание могло снизойти к нам. Om Jnana-timirandasya Gyananjana Salakaya Chakshun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Caitanya-manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadandikam Vandeham Shri Guru Shiyuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathan Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shiva Shakan Vitamscha Hey Krishna Karana Sindho Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhana Sutta Devi Pranamami Hari Priye Vanchakopaturubhyascha Kripasindubhyevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So here we have the Supreme Personality of Godhead playing with his friends in Vrindavan, Gokula Vrindavan. И вот здесь мы видим, как Верховная Личность Бога играет со своими друзьями в Гокула Вриндаване. They're not all stuck to a phone or to some kind of computer video game. Они не застряли в своих телефонах и не играют ни в какие компьютерные игры. They're outside in the fields and the forest of Vrindavan playing with Krishna. Они в полях и лесах Вриндавана играют с Кришной. Now, these may not be exactly the same type of activities that you and I played when we were young. Возможно, это не та игра, в которую мы играли, когда мы были маленькими. We didn't take care of cows, so we didn't have the buffalo horns with which they would cut the hole at the end and loudly blow. Мы не пасли коров, и у нас не было рожков, которые делали из рогов буйволов и быков. I didn't play any flute. Я также не играл ни на какой флейте. But they love to make music, they love to sing, they love to dance. Но им нравится играть на музыкальных инструментах, им нравится петь, им нравится танцевать. In the Brahma Samhita, it said that in the spiritual world, every word is a song. И в Брахма Самхите говорится, что в духовном мире каждое слово является песней. Every step, just simply walking, is like a dance. Каждый шаг, просто когда вы идете, подобно танцу. Water is just as wonderful as nectar. А вода, она так же прекрасна, как и нектар.
And everything is full of dazzling effulgence И все наполнено мерцающим сиянием and bliss. и также блаженством. So we can just imagine И можем ли мы представить, if the talking is like singing, just imagine what their singing sounds like. если когда они говорят, это подобно пению, так представьте, как это звучит, когда они поют. Or just like it describes when Krishna would walk out of the forest, coming back home to the village with the calves, his gait would be like that of a baby elephant. Говорится, что когда Кришна возвращается с пастбища со своими телятами, его походка напоминает походку слона. So if walking is like dancing, can you imagine how wonderful the dancing is? И если когда они идут, это подобно танцу, можете ли вы представить, насколько прекрасен их танец? Or if the water tastes like nectar, imagine what the nectar tastes like in Vrindavan. И если вода по вкусу напоминает нектар, то представьте, какой вкус имеет нектар во Вриндаване. We hear words, the sound vibration from the Shrimad Bhagavatam. Мы слышим слова, звуковую вибрацию Шримад Бхагаватам. This Shrimad Bhagavatam is actually meant for the Paramahamsas, На самом деле Шримад Бхагаватам предназначен для парамахамс, or those who are desirous to becoming the fully surrendered devotees and servants of Krishna. или для тех, кто желает стать полностью предавшимся, преданным Господа Кришны и служить Ему. And one cannot truly appreciate what is being described here unless one possesses Shuddha Bhakti. И невозможно действительно понять, что описывается здесь до тех пор, пока у нас в сердце не находится Шудда-бхакти. But they give us some idea Но они, how wonderful and how attractive Krishna and his devotees and their activities are. но они дают нам идею о том, насколько привлекательны Кришна, Его преданные и их деяния. So some of the boys imitated the buzzing of the bumblebees. И вот некоторые мальчики, они жужжат, напоминая пчел, изображая пчел. And it's described that as Krishna would wear the garlands of forest flowers and tulsi, many bumblebees would be flying around the garlands. И описывается, что Кришна носит гирлянду из лесных цветов, и очень много пчел роятся вокруг этой гирлянды. Now I can remember more than once on Navadvip Dham Parikrama, when the devotees were wearing garlands, that the bees would come flying around the garlands. Я помню однажды на Навадвипа Парикраме, когда преданные носили эти гирлянды, цветочные гирлянды, то пчелы подлетали к этим гирляндам. And all of the swamis and devotees would start waving their hands, go away. И все преданные и с вами, они начали махать руками и отгонять этих пчел. I don't want to get stung. Они не хотели, чтобы их ужалили. But in Goloka Vrindavan, the bees don't sting Krishna or his friends. Но на Галока Вриндаване пчелы, они не жалят ни Кришну, ни его друзей. In fact, their buzzing is their glorification of Krishna. На самом деле их жужжание – это прославление Кришны. This is described in the second canto of Shrimad Bhagavatam. Это описывается во второй песне Шримад Бхагаватам. Lord Brahma had darshan of Vaikuntha. Когда Господь Брахма получил даршан Вайкунтхи, And he described the bumblebees flying around the garlands. и он описывает, как пчелы, они летают вокруг гирлянд. Everyone and everything in the spiritual world, certainly in Goloka Vrindavan, Все и все в духовном мире, особенно на Галока Вриндаване, are devotees and are there simply to give pleasure to Krishna and his devotees. являются преданными, и они хотят дать наслаждение и Кришне, и его преданным. Some of them imitated the voice of the cuckoos. Некоторые из них изображают кукование. Now, ever since lockdown, we've all been fortunate enough to hear so many of the different types of birds that are here in the Dham. С того самого момента, как мы оказались на карантине, мы очень удачливы, что мы можем слышать большое количество пения различных птиц здесь, в Дхаме. Because there's not so many people or machines like motorcycles and rickshaws and cars and loud honking buses making so much noise. They're very peaceful and they basically lost a lot of their fear of people. Поскольку сейчас нет так много людей, нет мотоциклов, нет машин, нет этих гудков автобусов, поэтому птицы, они уже не боятся людей. I think it's the second canto in the description of the universal form.
Во второй песне в описании вселенской формы, where the different beautiful birds, the different species of birds are the artistic talent of the Lord. там описывается, что все различные птицы на самом деле являются талантами Господа. And there are some beautiful birds here in Mayapur. И здесь в Майяпуре много прекрасных птиц. So the cuckoo, И вот they would кукушки. imitate the cuckoos and other birds. И вот они подражали кукушкам и другим птицам. And as the birds would fly overhead, some of the boys would imitate and run after their shadows. И когда некоторые птицы пролетали над их головами, некоторые мальчики бежали и подражали их теням. Some imitated the beautiful swans. А некоторые изображали прекрасных лебедей. You don't get to see a lot of swans, Сейчас вы не увидите много лебедей. but they're a very beautiful and regal-looking bird with their long neck. Но они очень красивые и изящные птицы с длинными шеями. And they're often used as a synonym for the Paramahamsas. И очень часто их используют, когда описывают Парамахамс. In fact, what is the word for swans? Hamsakai, with the swans. Hamsas, it means swans. Здесь используется слово хамсакай. Хамса значит лебедь. So they're used as an example for Paramahamsas because they have a very unique ability. И этих птиц сравнивают с парамахамсами, поскольку у них очень удивительные возможности. They can, I only have a bottle, I don't have a glass, but you can pour milk into a glass of water and a swan can take it, drink it, and only take the milk and leave the water behind. Если вы вольете в стакан воду и также туда молоко, то лебеди, они смогут выпить молоко, исключительно молоко, и оставят там воду. A friend of mine asked a zoo employee in San Diego, is this true? Один из моих друзей спросил служителя в зоопарке в Сан-Диего, это действительно так? And he said, yes, it is. И тот сказал, да, это так. They have some chemical in their mouth that when they drink water with milk, it turns the milk into a semi-solid, like a curd. Он говорит, что у них во рту есть определенная слюна, в которой смешаны некоторые химикаты, и когда они пьют воду с молоком, то молоко, оно превращается в творог. So they can then spit the water out and simply drink the milk. Таким образом, они после этого выплевывают воду и пьют только молоко. And of course, that is an example that relates to the glories of Shrimad Bhagavatam. И это тот пример, который приводит, когда прославляют Шримад Бхагаватам. That Srila Vyasadeva, in compiling Shrimad Bhagavatam, he took only the essence, the best of the glorifications of Krishna, the Supreme Personality of Godhead, and left everything else behind. Когда Вьясадева составлял Шримад Бхагаватам, он взял самое лучшее в прославлении Кришны и оставил все второстепенное. No distractions of glorifying Dharma, Artha, Kama, Moksha as the goals of human life. Он не отвлекался на то, чтобы прославлять Дхарма, Артху, Каму и Мокшу как цель жизни. No, the goal of life is love for Krishna. Нет, целью жизни является любовь к Кришне. And we're hearing of the activities of Krishna and his friends who have that love for him. И мы слушаем о деятельности Кришны и его друзей, у которых есть эта любовь к Кришне. Some of them climbed up into the trees. Некоторые из мальчиков залезали на деревья. It's stated that some of them played with the baby monkeys by pulling their tails. Говорится, что некоторые играли с маленькими обезьянками и дергали их за хвосты. Kind of rascal-like. Похоже на действия негодяев. But it's no different than or any worse than Krishna going into the homes of the different gopis and pinching babies and making them cry. Но это нисколько не хуже, чем Кришна, который залезал в дома старших гопи и щипал их детей. Of course, I think that was after he couldn't get any butter or yogurt in that particular house. Конечно, это случалось после того, когда он не находил ни молоко, ни масло, ни йогурт в этих домах. Or sometimes he would pass water inside the house when he couldn't get his butter. Иногда он мочился в доме, если он не мог достать свое масло. These are pretty naughty activities, Это такая довольно-таки безобразная деятельность. but they're blissful. Но они наполнены блаженством.
And the gopis would take great pleasure in getting to clean up the water, the urine of Krishna, or pacifying their children who had been pinched by Krishna. И гопи получали наслаждение после того, когда они убирались за Кришной, когда он мочился в их доме, либо когда они успокаивали своих детей, которых ущипнул Because the Кришна. nature of Krishna is that he is all attractive. Поскольку природа Кришны такова, что он всепривлекающий. And those who love him cannot get enough of him and his activities. И тот, кто любит его, им никогда не хватает его и его деятельности. In this material world, sometimes there's dysfunctional relationships that we call love. Иногда в этом материальном мире есть отношения, которые на самом деле никогда не работают, и мы их называем их любовью. And there's the saying where I'll take even negative attention. How's that saying go? Just to have some type of reciprocation. И некоторые даже начинают действовать негативно для того, чтобы привлечь и иметь какие-то отношения с той личностью. But this is the original pure love of Krishna and the living entities. Но это изначально чистая любовь Кришны и живых существ. And the behavior of Krishna simply increases the love of his associates and family members in Braj. И действия Кришны, они еще больше увеличивают любовь обитателей Вриндавана. No matter what it is or what he does. Совершенно неважно, что он сделал. In fact, we worship him for all these activities that here in this world you could be put in jail or certainly punished and chastised. Полная противоположность. Мы поклоняемся ему за те действия, которые он совершает. Если бы эти действия совершались здесь, мы в этом материальном мире, нас бы посадили в тюрьму, но во всяком случае точно наказали. They simply want to have Krishna's association and to remember all these glorious qualities and activities of Krishna. Они просто хотят иметь общение Кришны и помнить о его удивительных деяниях. So sometimes in climbing into the trees, the boys would grab the tails of the bigger monkeys and pull themselves up. А иногда мальчики залезали на деревья и видели там больших обезьян и дергали их за хвосты и использовали их для того, чтобы взобраться еще выше. Obviously, these monkeys are not of the same nature as the monkeys we have in Vrindavan today. Очевидно, что эти обезьяны, а у них не та же самая природа, что и у обезьян, которые живут сегодня во Вриндаване. Those monkeys can be quite a disturbance to the people in Vrindavan. Сейчас те обезьяны, которые живут там, они приносят много беспокойств тем, кто живет во Вриндаване. But here, everybody loves Krishna and simply wants to make Krishna happy. Но здесь все любят Кришну и просто хотят сделать Кришну счастливым. And if I can help Krishna's friends be happy, then that makes Krishna happy. And so the monkeys wouldn't bother or mind at all when someone's using them to climb up into the trees. И если они могут сделать Кришну счастливым или помочь его друзьям быть счастливыми, они совершенно не возражали, если кто-то использовал их хвост для того, чтобы забраться повыше. Or the boys making fun of the monkeys, imitating their faces. А некоторые мальчики развлекались, когда они изображали, тоже строили рожи так же, как и Or обезьяны. the sounds that they make. Или изображали их звуки. And we've already said in a previous class the pastime of Srila Prabhupada communicating with the monkeys, И на прошлом уроке я рассказывал, как Шрила Прабхупада, он изображал обезьян. Krishna is glorified by one of the gopis. It's amazing. He knows so many languages at such a young age. He can even speak to the animals. И гопи, они удивлялись, насколько много языков он знает. Он может даже изображать звуки животных. Or some of them would go over to the ponds, the little pools created by the waterfalls, and see their reflections. А некоторые подходили к озерам, которые были созданы водопадами, и видели там свое изображение. And take great pleasure in jumping in them like the frogs do. И наслаждались, прыгая туда, как это делают лягушки. And they would call out in Vishwanath Chakravarti Thakur's purport. He said they would call out, "Are!" И они громко кричали. And that the echo would come back, "Ray, Ray, Ray, Ray." И эхо повторяло их звуки. And they would play like, "Who's calling back at us? И они говорили, кто отвечает нам? Come here. Выходи. Who do you think you are?"
Кто ты думаешь, ты Show такой? yourself. Давай, показывайся. And this way they would condemn the source of the echoes, И таким образом они проклинали источника этого эха. which was actually they themselves. Хотя на самом деле они и были этим источником. But they would have great fun with all this. Но они развлекались этим. So in this way, the Lord and His devotees are engaged in what appear to be the most mundane activities. И таким образом и Господь и Его друзья развлекались тем, что кажется очень мирской деятельностью. There is no hint of godhood in Krishna's activities with his friends in any of these descriptions. Нет даже намека на какую-то божественность в описании игр Кришны и Его преданных. And that's the point. И как раз в этом и есть идея. It's said here that, let's see what it says, Sanskrit. Itam satam brahmasukha anubhutya, that Krishna is worshipped by the Gyanis because he's the source of the Brahman which they wish to achieve. Здесь говорится о том, что гьяни поклонялись Кришне, поскольку он является источником Брахмана, которого они хотят достичь. Vishwanath Chakravarti Thakur says this word satam indicates the Brahmavadis, not the Mayavadis. Вишванат Чакраварти Такур указывает на то, что это слово «сатам», оно указывает на Брахмавади, не на Майвади. The Gyanis who have some trace of devotion. На тех гьяни, у которых есть немного преданности. Those are called Gyani yogis. Их называют гьяни-йоги. They understand. They're not envious of Krishna, nor do they think Krishna to be a product of Maya. У них нет зависти к Кришне, они не считают, что Кришна является результатом майи. Or Dasham Gatanam, let's see. Dasham, servitorship, Gatanam, of the devotees who have accepted Paradaivatena, the Supreme Personality of Godhead. То есть «дася гатанам парадайватена». In other words, the devotees, the greatest majority of the devotees, То есть фактически большее число преданных. practically all the devotees of this world, they worship the Supreme Lord with reverence, with respect. Фактически все преданные этого материального мира, они поклоняются Господу с почтением. These boys are not showing awe and reverence for Krishna. Эти преданные не показывают какое-то благоговение перед Кришной. They're playing with Krishna as equals. Они играют с Кришной на равных. They play tricks on Krishna. Они разыгрывают Кришну. Close your eyes, Krishna. Закрой свои глаза, I've got a Кришна. wonderful sweet I want to give you. У меня удивительная сладость, я Open хочу your дать mouth. тебе. Открой рот. And then they have, in America, we call them dandelions, the flower that looks like a kadamba in shape, and you can blow it and all the seeds go blowing out like that. И вот они достают этот одуванчик, который похож на цветок кадамба, и когда вы дуете на него, разлетаются семена. So close your eyes, open your mouth, I'm going to give you a wonderful sweet. И вот закрой глаза, открой свой рот, я дам тебе удивительную сладость. And then his friend blows the dandelion into his mouth. И его друзья просто дуют семена одуванчика ему в рот. The face would be priceless. И то лицо, которое изображает Кришна, оно бесценно. Krishna's expression. Его выражение. And all the boys would laugh. И все мальчики смеются. And then Krishna would laugh. И Кришна Or смеется. sometimes it's explained when they would play tricks on each other, Иногда описывается, когда они разыгрывают друг друга. like stealing the lunch bag or the tiffin of one boy and throwing it over to another boy. Когда они воруют обед у одного мальчика и перекидывают The его boy другому runs to мальчику. get his bag, but then they throw it to another boy, И мальчик бежит для того, чтобы забрать свою сумку, а эту сумку перекидывает другому мальчику. etc. И так далее. And finally, upon getting his bag, the boy would beat the person who had it, that he got it from. И вот в конечном итоге мальчик добирается до последнего и начинает его бить. But they would all laugh. Но все они смеются. There is no malice or envy in the spiritual world. Там нет никакой жестокости, там нет зависти. It does not exist. Это просто не существует. This is the kingdom of love. Это царство любви. Everybody is looking for it here in this world, Все ищут этого здесь, в этом мире. but it's not to be found in this world. Но здесь, в этом мире, этого не найти. That which we are seeking is our loving eternal relationship with Krishna.
То, что мы ищем, это наши любовные отношения с Кришной. And here we get to reawaken that love through the process of devotional service. И здесь мы можем пробудить эту любовь через процесс преданного служения. And if we please the spiritual masters and get their mercy, И если мы удовлетворим наших духовных учителей и получим их милость, they pray to the Lord, please give this devotee your loving service. они молятся Господу: пожалуйста, дай этому преданному любовное служение. Please accept him. Пожалуйста, прими его. So the point was that there is no godhood in the mannerism and the activities of Krishna with his friends here in the fields and forests of Vrindavan. Другими словами, там нет вот этого божественного поклонения в деятельности мальчиков-пастушков, которые они делают в полях Вриндавана. So how could they have come to this most fortunate situation? И как же они достигли это самое удачливое положение? Well, here it says Krita Punya Punja. И здесь говорится Критья Пунья Пунджа. After many, sometimes it's said millions of lifetimes Иногда говорится после миллионов рождений, of pious activities, которые они проводят, совершая благочестивую деятельность. they become qualified to be an associate of the Lord as his friend. Они становятся квалифицированы для того, чтобы получить общество с Господом как его друзей. But there is no material pious deed that can qualify one to become the associate of Krishna. Но нет никакой материальной благочестивой деятельности, которая может сделать вас квалифицированным для того, чтобы вы могли общаться с Кришной. Krishna is not attracted to the good and bad of this material world. Кришна не привлекается ни к хорошему, ни к плохому в этом материальном мире. He's indifferent to it. Он полностью равнодушен. As long as we're absorbed in the piety and the impiety of this material world, we can't understand who we are, what to speak of Krishna. До тех пор, пока мы погружены в благочестие и неблагочестие этого материального мира, мы не можем понять, кто мы такие, что же говорить о том, чтобы понять, кто такой Кришна. We are an eternal spiritual person that has nothing to do with this material world. Мы вечные духовные души, которые не имеют ничего общего с этим материальным миром. In fact, even the realized Brahmavadis who understand Atma Tattva, Даже реализованные брамавади, которые понимают Атма-татву, they don't see good and bad of this world. они не видят ни хорошего, ни плохого в этом мире. They see it's all bad Они видят, что все здесь плохо, because it's temporary. поскольку это временно. That which is temporary cannot satisfy the eternal person. То, что является временным, не может удовлетворить вечную личность. Now, they're unfortunate in the sense that they don't know about the eternal activities of lovingly serving Krishna. Но они неудачливы с той точки зрения, что они не знают о любовных отношениях с Кришной и этой деятельности. That they can only understand if they have the association of a pure devotee of Krishna. Это они смогут понять только если они получат общение чистого преданного Кришны. By hearing about these transcendental activities, that self-realized soul can become attracted. Через слушание этой трансцендентной деятельности эти самореализованные души могут привлечься. Shukadeva Goswami is a perfect example. Шукадева Госвами является совершенным примером этого. The four Kumaras, 4 кумаров or the Navayogindras, или Наваюгендры. all self-realized Atmaramas, Все эти самореализованные атмарамы had no desire for anything of this temporarily manifested world. у них не было никаких желаний к этому временно проявленному миру. But when they heard or had the association of the Lord, heard of His glories or the association of the Lord, then their bhakti sprouted, their love became manifested. Но когда они услышали о Господе, когда они услышали о Его общении, то эта любовь, которая была в их сердце, она проявилась. If memory serves me correctly, in the nectar in the Bhakti-rasamrita Sindhu, Rupa Goswami speaks of yogis absorbed in trance. Бхакти-расамрита Синду и Рупа Госвами описывают йоги, которые погружены в транс. But when they heard Krishna blowing his conch shell, immediately their trance broke and they wanted to find the source of that transcendental sound. Но когда они услышали звук раковины, в которой трубил Кришна, этот звук вывел их из транса, и они захотели узнать, что же является источником этого звука. So the Gyanis who have some trace of bhakti, they
they have some realization of Krishna. И гьяни, у которых есть немного этого бхакти, у них есть реализация Кришны. And the devotees who they worship Krishna or the Supreme Lord. И преданные, которые поклоняются Кришне как Верховному Господу. But the karmis who take Krishna as an ordinary child, the non-devotees who accept Krishna as just one of us. Но карми, непреданные, которые видят в Кришну как обычного ребенка и считают, что он один из нас. They can neither worship Krishna nor realize him. Они не могут ни поклоняться Кришне, ни реализовать его. They are most unfortunate. Они самые неудачливые. And that's why Srila Vyasadeva compiled the Shrimad Bhagavatam. Именно поэтому Шрила Вьясадева составил Шримад Бхагаватам. As Srila Prabhupada quoted in the purport, the 176. Шрила Прабхупада цитирует это в комментарии 1.6. He quoted the second half of the verse, Lokasya janato vidvams chakre sattvatam samhita. Он цитирует вторую часть этого стиха «Локасья гьянато видвамш чакры саттвата самхита». The first half says, material miseries for the living entity, they have nothing to do with us. В первой части говорится, что материальные несчастья, которые случаются с живыми существами, мы к ним никак не относимся. The miseries of this world in the form of lamentation, illusion and fearfulness. Эти страдания материального мира в форме сожаления, иллюзии, all pertain or are caused by the living entity identifying with the temporary body and the mind. Все это происходит, потому что живое существо отождествляет себя с этим временным телом и умом. They don't know that by engaging in devotional service to the Lord, они не знают, что если они займутся преданным служением Господу, that all miseries are immediately extinguished, they're immediately driven away. Все эти страдания сразу же исчезнут. And to begin devotional service, as we said, for the Gyanis, they have to have the association of a devotee. Для того, чтобы начать преданное служение, как мы уже говорили, с гьяни, необходимо встретиться с преданным. And what does the pure devotee do? И что же чисто преданный делает? He glorifies Krishna in devotional service. Он прославляет Кришну и преданное служение. That's what Shrimad Bhagavatam is. Это как раз то, что и делает Шримад From the Бхагаватам. first verse to the last, it's glorification of Lord Krishna and devotional service to Him. С первого стиха до последнего – это прославление Господа Кришны и преданного служения Ему. So to hear the transcendental sound vibration, it's the key to solving all the problems of this world and this life. И вот слушание трансцендентной вибрации на самом деле это ключ для решения всех проблем этого мира. It's stated in the next verse after verse 6 that simply by giving oral reception to this Shrimad Bhagavatam, говорится, что просто когда мы говорим, повторяем Шримад Бхагаватам, that one's feeling for loving devotional service to Krishna will reawaken любовь к Кришне будет пробуждаться and extinguish the fire of these material miseries. и погасит огонь страданий этого материального мира. And Srila Prabhupada makes the point that there's a very important word in this verse. И Шрила Прабхупада указывает на очень важное слово в этом стихе. Let's see if I have it here. The purport. I think it's the other verse that Srila Prabhupada quoted from the Bhagavatam, 1:1-2. Это другой стих, который цитирует Шрила Прабхупада из Бхагаватам. The same 1.1.2. point is being made. Там указывается, подчеркивается тот же самый момент. That Srila Vyasadeva in his spiritual maturity compiled the Shrimad Bhagavatam. Что Шрила Вьясадева в своей духовной зрелости составил этот Шримад Бхагаватам. And that simply or only by hearing Shrimad Bhagavatam, one can become fully Krishna conscious. И просто слушая Шримад Бхагаватам, можно стать полностью сознающим Кришну. In fact, he says there's no need for any other book or scripture. Он указывает даже на то, что нет необходимости в никаких других книгах и писаниях.
Because as soon as you attentively and submissively hear the Shrimad Bhagavatam, Поскольку как вы только начинаете внимательно и с преданием слушать Шримад Бхагаватам, by this culture of knowledge of the Supreme Lord, He becomes established within your heart. благодаря культивации этого знания о Верховном Господе, он начинает проявляться в сердце. And Shushubi is pointed out in the purport as being very important. И это указывается в комментарии, что это очень важно. In the synonyms, word for words, it says by culture, И важное слово указывается «культивируя». by cultivation. Когда вы культивируете. And what is that culture or cultivation? И что же это за культивирование? It's to anxiously hear the message of the Shrimad Bhagavatam. То есть жаждой слушать послание Шримад Бхагаватам. To submissively hear the Shrimad Bhagavatam. Подчиненному настроению. In other words, one should look forward to running to hear the Shrimad Bhagavatam every morning. Другими словами, мы должны жаждать, бежать, слушать Шримад Бхагаватам каждое One утро. should desire not to waste time, but when a little extra time is there, open up the books that Srila Prabhupada has given us. Мы должны жаждать, не тратить свое время, но в любое мгновение, которое у нас появляется, открывать Бхагаватам и слушать, что Шрила Прабхупада сказал. If one carries a book with them at all times throughout the day, если мы носим с собой эту книгу в течение всего дня, you will find many gaps in your activities. Вы найдете много промежутков между своей деятельностью. Like you might be waiting for your wife to get ready to go somewhere. Например, вы ожидаете свою жену, вам нужно куда-то пойти. Sometimes that waiting can be 1 minute, sometimes 5 minutes. Иногда это вы можете ждать минуту, а иногда и 5. If you open up the book that you carry, you can read a page, or you could read maybe more than a page. И если у вас есть с собой книга, вы можете прочитать страницу, а может даже больше. As they say, drops of water continually falling on a big stone will wear it down. Говорится, что капля воды, которая постоянно капает на камень, сотрет его. Our heart is stone-like. А наше сердце подобно камню. If we have not reawakened our love for Krishna, we can say that honestly to ourselves. И если в нас еще не пробудилась эта любовь к Кришне, мы можем честно сказать это о себе. But by hearing daily in the proper mood, that stone-like heart is being chipped away, worn away. Но ежедневно, слушая Шримад Бхагаватам в правильном настроении, это сердце, это камень, который сейчас подобно, наше сердце, которое сейчас подобно камню, оно будет размягчаться. We've all seen that in cement sidewalks, sometimes a little tiny plant will break through the cracks of the cement. Мы все видим на этих дорогах, на бетонных дорогах, что иногда маленькое растение начинает пробиваться через этот цемент. And that's what's happening as we hear and chant and remember the glories of Krishna. Это как раз то, что и происходит, когда мы слушаем и воспеваем о славе Господа. Our devotion, our feelings of attraction for Krishna are being reawakened. Наша привязанность, наша любовь к Кришне, она пробуждается. And the more we water that creeper with this hearing and chanting, the spiritual sound vibrations, the stronger it grows. И чем больше мы поливаем это растение слушанием и воспеванием, тем быстрее это растение растет. To one day actually bear the fruit of our love for Krishna. И однажды оно принесет плод любви к Кришне. In this verse, in the purport, Srila Prabhupada starts it with, one should somehow or other always meditate upon the lotus feet of Krishna. И вот в комментарии к этому стиху Шрила Прабхупада говорит, что так или иначе мы всегда должны медитировать на лотосные стопы Кришны. Quoting Srila Rupa Goswami from the Bhakti-samrita Sindhu. Он цитирует Шри Рупа Госвами из его Бхакти-самрита Синду. One should concentrate one's full attention upon the lotus feet of Krishna. Нужно сконцентрировать свое полное внимание на лотосных стопах Кришны. And he ends the purport, the last sentence, with the same directive. И он заканчивает комментарий в том же самом направлении. Somehow or other, we must remember Krishna, Narayana, at the end of our life, so that our life can be successful. Так или иначе, мы должны помнить о Кришне, Нараяне в конце нашей жизни, и тогда наша жизнь достигнет успеха. Janma labha para pumsam ante Narayana smriti. The perfection, the labha, the perfection, the goal of our janma, our birth, the supreme goal, para pumsam, is to remember Krishna at the end of
this И вот life. лаба, то есть цель джанма нашего рождения, это парампамсам, всегда помнить о Верховном Господе. And it still amazes me when I hear devotees thinking, you're so sentimental. И меня удивляет, когда преданные, я слышу, что преданные говорят, ты настолько сентиментален. You think that you can go back home to Godhead simply because you heard the chanting of Hare Krishna? Ты думаешь, что ты можешь вернуться назад к Богу, потому что ты просто услышал Хари Кришну? At the time of leaving your body? В тот момент, когда ты будешь оставлять свое тело? No, you have to qualify yourself. Yesham twanta gatam papam. How's that verse go? Yesham twanta gatam papam. Jananam punya karmanam. Te dwanda moha nirmukta. And the last line is, they can take to devotional service. If one is pious in this life, free of sinful reactions from this life and previous, then one can become free from the dualities of delusion, and one can take to devotional service. То есть вы должны стать квалифицированными. Те, кто благочестив в этой жизни и занимался благочестивой деятельностью в прошлых жизнях, он может заняться преданным служением. Он становится квалифицированным для того, чтобы заняться преданным служением. And that's a fact. Это действительно Devotional факт. service is not cheap. Преданное служение – это не дешевая вещь. In fact, it's very rare. Это полная противоположность. Оно встречается очень редко. However, it's also very rare to have come in association with Srila Prabhupada personally or through his Vani. И это также очень редко получить возможность общения с Шрилой Прабхупадой, личное общение или через его вани. Were you there when Prabhupada discussed the 75%? That's before. In Los Angeles, Srila Prabhupada he said that I have the key to the back door of the spiritual world. В Лос-Анджелес Шрила Прабхупада сказал, что у него есть ключ от запасной двери в духовный мир. And if you'll simply become 90% Krishna conscious, И если вы станете на 90% сознающими Кришну, I'll take you through the door. я проведу вас через эту заднюю дверь. And the devotees kind of, oh, that sounds pretty rough. И преданным они подумали, что это очень сложно. Okay, 85%. Он сказал, хорошо, на 85%. 80%. Хорошо, 80%. All right, 75%. Он сказал, хорошо, 75%. It's the same mood of Srila Prabhupada when he was preaching in 2nd Avenue in New York. Это то же самое настроение Шрилы Прабхупады, когда он проповедовал на 2-м авеню в He asked Нью-Йорке. them to chant 64 rounds. Он попросил, чтобы они воспевали 64 круга. I can't do that. That'd take all day. И мы не можем это делать, это займет целый день. All right, 32 rounds. Он сказал, хорошо, 32 круга. He cut it in half. Он уменьшил наполовину. That's a lot of rounds, Swamiji. Но с вами же это слишком много кругов. All right, 16 rounds, but that's it. Minimum 16 rounds. Он сказал, хорошо, 16, но это минимум. Chant 16 rounds, minimum, every day. Follow the 4 regulated principles. Help me preach Krishna consciousness. I guarantee I'll take you back home to Godhead at the end of this life. Он сказал, хорошо, 16 кругов каждый день минимум. 4 регулирующих принципа. И помогайте мне проповедовать, распространять сознание Кришны. И я заберу вас в конце этой жизни. How do devotees become so scholarly and so intelligent that they think this is just a bluff of encouragement? И как преданные, которые, казалось бы, так разумные, которые получили так много разума, могут сказать, что это просто миф. No other acharyas made such a claim. Никакие другие ачарья так не утверждали. No, they say, like Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, there's a quote that it generally takes at least 3 lives of cultivation of bhakti to come to the point of being qualified to reawaken your love and be taken back to Godhead. Бхактисиддханта Сарасвати Такур говорил, что у вас это займет по крайней мере 3 жизни, когда вы будете культивировать бхакти, для того, чтобы вы стали квалифицированы. The heart has to be cleansed, as Lord Chaitanya told Amoga, the son-in-law of Sarvabhauma Bhattacharya. Что сердце необходимо очистить. Господь Чайтанья сказал Сарвабхаума Бхаттачарье: You're a Brahmin. How have you allowed envy to enter into your heart?
Ты браман, как ты позволил зависти войти в твое сердце? How do you expect Krishna to sit down within your heart and reveal himself to you when you're envious? Как ты ожидаешь, что Кришна войдет в твое сердце и проявит себя там, если в твоем сердце находится зависть? He doesn't. Это не получится. He's attracted to love, to bhakti. Кришна привлекается к любви, к бхакти. But Krishna has revealed his nature. Но Кришна проявляет свою природу. Those who are pure devotees, they are most dear to him. Те, кто являются его чистыми преданными, они самые дорогие ему. And he tells Uddhava in the 11th canto, even those who are dear or following my pure devotees, they also are very dear to me. И он говорит Уддаве в 11-й песне, что те, кто дороги моим чистым преданным, и те, кто следует за ними, они также дороги мне. So the point is, Srila Prabhupada is the first and only one to have made such a generous offer of do this little thing to help me spread Krishna consciousness and to practice Krishna consciousness, and I'll take you back to Godhead. И Шрила Прабхупада — это единственный и первый, кто был настолько великодушен, кто сказал, что если вы поможете мне проповедовать это сознание Кришны, то я заберу вас. As they surrender to me, I reward them accordingly. То, насколько вы предаетесь мне, настолько я и отвечаю вам. If you want to understand the teachings of the previous acharyas on your own and not through the medium of Srila Prabhupada's instructions, И если вы хотите понять предыдущих ачарьев, собственно, не без помощи Шрилы Прабхупады, then you may take Srila Prabhupada's instructions to be time and circumstance preaching. и вы можете сказать, что то, что говорил Шрила Прабхупада, это просто то, что он использовал в то время, когда он проповедовал. Some kind of encouraging bluff to encourage a childish, foolish neophyte. Для того, чтобы просто вдохновить вот этих подобных детям неофитов. If that's what you think, and that's how you focus your desire in Krishna consciousness, Если это то, как вы считаете, и это то, как вы фокусируете свое желание в сознании Кришны, then Krishna will kindly let you take another birth so that you can become, grow into higher levels of bhakti. то Кришна из своей милости позволит вам принять еще одно рождение, где вы можете развивать свою бхакти дальше. Nishta, ruchi, atasakti, bhav, etc. То есть все эти уровни ништха, ручья. Or, Или, if one has faith in the instructions of Srila Prabhupada, те, у кого есть вера в наставление Шрилы one Прабхупады, has submissively listened at the feet of his spiritual master кто очень с преданностью and given стопам своего духовного учителя his слушает его life наставления all to follow those instructions, и отдает свою жизнь для того, чтобы следовать этим наставлениям. despite your shortcomings, Несмотря на все эти недостатки, которые есть, despite our shortcomings, which are many, несмотря на те наши недостатки, которых на самом деле очень много, if we have hope against hope and faith in the words of Srila Prabhupada, и если мы все равно надеемся, несмотря ни на что, и если у нас есть вера в слова Шрилы Прабхупады, then Srila Prabhupada, out of his causeless mercy, will do as he promised. Шрила Прабхупада по своей беспричинной милости сделает то, что он обещал. If we did something to deserve it on our own, it wouldn't be causeless mercy, would it? Если мы получим то, что мы сами лично заработаем, то это не будет называться беспричинной милостью. So anyone who wants to go back home to Godhead because Srila Prabhupada has put that desire within them, И если у кого-то есть желание вернуться в духовный мир, то желание, которое нам дал Шрила Прабхупада, and remembers Krishna in any way, shape, or form, his name or the glorifications of his form, qualities, or pastimes, и помнить о Кришне в любой его форме, в личной форме, в форме его прославления, его имени, его игр. Krishna is present in his name and in his glorifications. Кришна, он сам лично присутствует в его имени, в его прославлениях. We're already with him. Мы уже с ним. But by the mercy of Srila Prabhupada, we can realize it and be taken to Gokul to take birth as a Vrajvasi, to be trained up in how to lovingly serve Krishna. Но по милости Шрилы Прабхупады мы можем реализовать это, и нас могут отвести в Гокулу, где нас будут воспитывать, для того, чтобы мы общались с ним. As simple as that is, Это так просто, как это есть. there's a lot of devotees that let it slip through their fingers.
They miss the opportunity. Очень много преданных, которые теряют эту возможность. Let's not be such a person. Давайте не будем такими преданными. Let's cultivate the process of sadhana bhakti under the guidance of Srila Prabhupada. Давайте будем культивировать процесс санана бхакти под руководством Шрилы Прабхупады. Ardently listening to his teachings in his books. С большим желанием и жаждой слушать его учения, которое есть в этих книгах. Praying to him and the Lord to awaken within our heart the desire to go back to eternally serve Krishna. Молиться Ему, молиться Господу, для того, чтобы у нас в сердце проявилось это желание вернуться. And leave the rest up to our spiritual master. А все остальное уже оставить разбираться нашим духовным учителям. Our main concern is to please and serve the representative of the Lord. Наше основное беспокойство — это должно быть удовлетворить представителей Верховного And Господа. it's the concern of the spiritual master to take his disciple back to Godhead. И это уже беспокойство духовного учителя, как он заберет своего ученика назад к Богу. Are there any questions or comments? Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you for a wonderful class. Прабху, вот вы вначале затронули такую вещь, и меня это тоже беспокоит, о том, что современные дети, они очень сильно привязаны к компьютерным играм и мало очень гуляют на улице. At the beginning of the class, you mentioned then, modern kids, they spend a lot of In the time. beginning, Class, you mentioned, that mobile stuff and the kids, they play a lot of yeah. games. Playing in computer games, yeah. Yeah. И Video games. видеогеймс. Yeah. Но, с другой стороны, родители беспокоятся, они считают, что лучше пускай дети играют в компьютерную игру дома, чем на улице, потому что современные города, они очень опасны для детей. То есть... But the parents, they're very concerned at the moment because our cities is not safe now. And they think that better if the kids will be at home and playing computers games, then they're going to be outside because it's not safe outside anymore. То есть это не как было еще, допустим, 15 лет назад, ну или даже 20 лет назад, да, когда мы могли бегать по улицам. Сейчас современные города, очень много машин, и есть плохие люди, которые могут, я не знаю, маньяки разные, да. But now it's not like 15-20 years ago. Now it's a lot of, when the kids can play outside, it's a lot of cars now and a lot of bad people on the street as well. Может быть, есть смысл нам делать игры о Кришне. What do you think if we can produce some computer games about Krishna? Что вы об этом думаете? What do you think? Asked by a concerned parent, obviously. Как обеспокоенные родители. There's different elements to the question. Есть разные моменты в этом вопросе. It's a very serious И question. на самом деле это очень серьезный вопрос. Raising children to be Krishna conscious it's the most difficult task that I'm aware of. На самом деле воспитывать детей, сознающих Кришну, это самое тяжелое занятие, которое я вообще могу Our придумать. children are with us day in and day out, and they see us for who we are. На самом деле дети, они находятся с нами в течение всего дня. Они знают и видят нас, кем мы являемся на самом деле. They know how Krishna conscious they are, and they know to what degree we maintain and engage in desires for sense gratification. Они знают, насколько мы сами являемся сознающими Кришну и насколько мы хотим заниматься удовлетворением чувств. We personally cannot help them rise to higher levels of Krishna consciousness than we ourselves have attained. Мы сами лично не можем поднять их на более высокий уровень сознания Кришны, на более высоким, чем мы сами являемся. The mother and the father are the original gurus for the children. И мать и отец — это изначальные гуру для детей.
I mean, Diksha gurus, they come, they give Diksha, and then they go in our society, and some Siksha gurus are left to give association and guidance. То есть дикша-гуру в нашем обществе, они приходят, они уходят. У нас остается шикша-гуру, который дает нам наставления. A parent doesn't have that luxury. У родителей нет такой возможности. A grandparent maybe, Может быть, у бабушек и дедушек, but not the parents. но у родителей нет. So we want our children to be safe and Krishna conscious. Мы хотим, чтобы наши дети были в безопасности, и в то же самое время они были сознающими Кришну. The mind of a child has to be engaged. Ум ребенка должен быть занят. One of the challenges of our project, our community, our temple here is lack of engagement for many of the children. То есть вот одно из проблем вот нашей общины здесь, что у нас недостаточно деятельности для детей, в которой мы можем занять детей. Truth be told, you can't expect or depend upon the leaders to give the shelter, the guidance and engagement that our children need. И мы не можем надеяться на наших лидеров, что они смогут занять наших детей и давать им какое-то направление, наставление. It really falls on the shoulders of the parents. И все это ложится на плечи родителей. If they go to Gurukula and the responsibility is taken up in that way, that's another matter. Конечно, если ваши дети попадают в Гурукулу, и эта ответственность с этим уже занимаются там, это совсем другая тема. But for different reasons, many parents don't send their children to Gurukula. Но по разным причинам многие родители, они не отправляют своих детей в It's not Гурукулу. for every child or parent. И это также не для каждого ребенка, и также не для каждого родителя. Although you might say, well, that would be ideal. Конечно, можем сказать, это было бы идеально. But everyone's an individual and every circumstance is different. Но на самом деле все являются индивидуальностями, и у всех разные ситуации. Ideally, the children should be given the chance to get out there and exercise and play with children their age or in the same age bracket. В идеале должна быть такая возможность, когда бы дети выходили из дома, и они имели возможность играть со своими ровесниками. It's very important for the development of their body and their minds. Это очень важно для развития не только их тела, но также для развития их ума. You know, growing up, I had baseball, I had basketball, I had running, playing tag, and riding bicycles, all that. Когда я рос, у меня была возможность играть и в волейбол, и в баскетбол, и я катался на велосипеде и бегал. Mayapur, it has plenty of land. В Майяпуре на самом деле очень много земли. Sometimes I hear the children playing football in the field here. Иногда дети играют вот в футбол там, в полях. Somebody's organizing something for some children. Кто-то устраивает что-то для детей. My thoughts on the video games? А теперь, что я думаю по поводу этих игр? Yes, the best use of a bad bargain would be having Krishnized video games. Конечно, рассматривая ситуацию, самое лучшее в том плохом, что у нас есть, было бы здорово иметь игры, если бы мы кришнаизировали игры. But from what I've heard, Но что the сам лично я people who слышал, make the computers, who designed them, who created them, Bill Gates or Stephen Jobs, etc. например, те люди, которые создавали компьютеры, которые развивают это, Билл Гейтс и также другие, They did not let their children at young ages engage in that activity. сами лично они не позволяли, чтобы их дети, они занимались этим. There are psychological studies that say mental or intellectual growth is stunted by sitting in front of a screen and simply reciprocating in that way. Есть определенные социологические исследования, которые говорится, что развитие детей, ментальное развитие детей и умственное, оно останавливается, когда они сидят просто перед этими экранами. It's interesting, isn't it? Это They очень don't let their интересно. own children do it, but they want to put computers in every classroom and every school and get every kid hooked to that medium. Посмотрите, как интересно. Они не позволяют своим детям играть в компьютерные игры, но сами лично они хотят, чтобы компьютеры были в каждом доме, в каждой классной комнате, и чтобы каждый ребенок сидел за этим So компьютером. I've already said it's the most difficult challenge, Как я говорю, что это самое сложное. but formative ages, it's important for children to exercise. Но вот в этом возрасте, в детском возрасте, детям очень важно заниматься какими-то физической деятельностью. In America, childhood obesity is a real problem. Not even simply in America, fat children. А вот в Америке, например, не только в Америке, вот это уже ожирение детей – это проблема.
eating improperly, Они едят неправильно. foods that are not nutritious, Ту пищу, которая не наполнена необходимыми, eating too much, едят слишком много, not exercising. не занимаются физической деятельностью. You ask my opinion, I'm convinced that there are those in the world that would like to see so many of the children be unhealthy and die off sooner than later. И если спросите мое мнение, мне кажется, что есть очень много людей в этом мире, которые хотят, чтобы дети не вырастали здоровыми и умирали как можно раньше. Many of those who are in positions of power, wealth, and influence will say the world is overpopulated. Многие те, которые обладают влиянием, занимают высокое положение, что они говорят, что мир сейчас перенаселен. That's not our teaching. That's not what Srila Prabhupada taught us. И это не наше учение, это не то, чему учил наш Шрила The Прабхупада. only thing lacking is Krishna consciousness. Единственное, что сейчас недостает, это сознание Кришны. Not food, not resources, not the necessities of life. Не то, что нам недостает пищи, каких-то ресурсов или этих нужд для жизни. So, yes, we make the best. We do the best we can. Да, но мы пытаемся делать наилучшее, что мы можем. And to the degree that we have followed the recommendations of the Vedic culture До того уровня, что мы следуем рекомендациям ведической культуры, as presented to us by Srila Prabhupada, которую так, как нам представил ее Шрила Прабхупада, to that degree, the children have a better opportunity to become Krishna conscious. для того, чтобы у детей была лучшая возможность стать сознающими Кришну. So, there's no quick fix. Но нет, мы не можем это быстро разрешить. It's a daily service or challenge. На самом деле это ежедневное служение, ежедневные сложности. And if one prays very sincerely to Krishna and Guru, Если кто-то молится очень искренне и Гуру, и Кришне, Krishna reciprocates. Кришна ответит. He helps those who turn to him for help. Он помогает тем, кто обращается к нему за помощью. So I can very easily say, yes, nice to have Krishna conscious games И, конечно, я бы мог просто ответить, да, было бы здорово, если бы у нас были кришнаизированные игры on the computers. на компьютерах. But, you know, even today's quote, if I'm not mistaken, it was something about Krishna lives in natural surroundings, taking care of cows. Но посмотрите, что мы читаем. Кришна жил в естественной среде и заботился о коровах. It's as simple as that. Вот так. He didn't have to go to school or the universities. Ему не нужно было ходить ни в школу, ни в университет. So many of the things that we are taught in the modern educational system, they're actually useless. То большое количество вещей, которые нас учат сейчас в современном образовании, оно бесполезно. There's a reason why Srila Prabhupada called modern education slaughterhouses. Есть причина, почему Шрила Прабхупада называл современное образование живодернями. They train you just to be a Shudra Они воспитывают вас для того, чтобы вы стали шудрами. who doesn't believe in God Те, кто не верит в Бога. or the gifts of nature when one worships Krishna. Или в те дары природы, которые получает тот, кто поклоняется Кришне. So anyway, it's a very deep topic, and you know, I just pray for you in asking, and I pray for all. Chatur and I, we raised our son. He's now 30 years old, and he's a fine young man. И я молюсь за вас, за всех вас. И вот, например, я и моя жена Читура, мы воспитывали сына, сейчас ему 30 лет. Это хороший человек. I wish I was a better devotee and disciple of my spiritual master. Я надеюсь, чтобы я был лучшим преданным, чтобы я был лучшим учеником своего духовного учителя. I wish, as is natural, that my son can grow and grow in Krishna consciousness. И я, естественно, тоже желаю, чтобы мой сын, он рос в сознании Кришны. And as a result, be happy in the adventure of devotional service in this life. И в результате он стал бы счастливым вот в этом приключении развития своего преданного служения в этой жизни. Everything ultimately is the reciprocation between the individual and the Lord. Но в конечном итоге это просто личное отношение, взаимоотношение каждой индивидуальности и Господа. Bhaktivinoda Thakur glorifies the Lord in one verse. Бхактивинода Такур прославляет Господа в одном из стихов. My Lord, you are my husband, my wife, «О мой Господь, Ты мой муж и моя жена, my father, my mother. Ты мой отец и моя мать.
my friend, my teacher. Ты мой друг и также мой учитель. In other words, all relationships of this world that are necessary are simply representations of Krishna trying to help us. Другими словами, все эти необходимые отношения в этом материальном мире – это просто проявление Кришны, который пытается помочь нам. And if we recognize that we're the servant of Krishna and our children are his servants, И если мы признаем, что мы являемся слугами Кришны, и наши дети также его слуги, then we will always pray and try our best to serve them accordingly, to help them accordingly. то мы всегда будем молиться и наилучшим образом воспитывать своих детей, чтобы они стали такими. Would you like to comment on that? Anything that I said? Есть какие-то комментарии, мысли по поводу того, что я сказала? Всегда есть риск того, что мы пойдем на компромисс и этим сделаем не лучше, а хуже. There always is the risk we will try to compromise and make it even worse than it can be. There's always a risk that we'll compromise and Make it worse than it can be. Ты слышишь? Да. Ну, то есть, если мы идем, это как, знаете, как преданные некоторые говорят, что современная музыка, она больше привлекает людей, чем музыка, классический киртан, так скажем. Okay, he's trying to explain what he said. Like some devotees, they say the modern music, it's attract devotees some more than classic music. The classic Не преданных привлекает, а привлекает людей больше. Attracts people more. Если мы сделаем киртан такой более современный, And if we've made the kirtan using the modern music, добавим электронную музыку туда, или, допустим, добавим рок, like add some rock music and stuff, то это больше привлечет людей, нежели мы будем исполнять классический киртан. and it attracts people more than if we will, present a classical kirtan. Вот, но Шрила Прабхупада же не хотел этого. No, Srila Prabhupada doesn't want it. if you stand on the instructions of Srila Prabhupada, you know it's solid ground. Если вы будете держаться за наставление Шрилы Прабхупады, будьте уверены, что это твердая основа. And generally, you will be in the minority when you try to do so. There will be less people understanding and agreeing with you than not. Вы должны понять, что всегда будет меньше людей, которые будут соглашаться с вами, что вы поступаете правильно. Srila Prabhupada wants everyone to be attracted to Krishna consciousness. Шрила Прабхупада хотел, чтобы все привлекались к сознанию Кришны. One time he said, I desire that every living entity in the universe become Krishna conscious. Однажды он даже сказал, что я хочу, чтобы каждое живое существо в этой вселенной стало сознающим Кришну. Now, when you talk about his wanting to have us establish Varnashram, that's to open the door wide for many people who are not going to be sadhakas, but will work with and become purified by doing duties that can be utilized in Krishna's service. Когда он говорил о устройстве Варнашрамы, это он широко открывал двери для большого количества людей, которые не только садаки, но которые могли бы использовать себя в служении. So I've mentioned this before. Srila Prabhupada says that you can use so many different instruments and music to attract non-devotees to the names of Krishna. Я уже говорил до этого, что Шрила Прабхупада говорит, что мы можем использовать разные инструменты для того, чтобы привлекать непреданных Кришне. But those standards now are the norm for devotees associating with devotees in kirtans. Но сейчас все это стало уже не для того, чтобы привлечь людей снаружи, а это уже стало стандартом среди преданных. The fact of the matter is, everything is influenced by a particular mode in this world. Нужно понимать, что на самом деле все находится под влиянием определенной гуны в мире. And if you're pleasing the spiritual master, a pure devotee of the Lord, then those activities are not, how would you say, limited by the modes of material nature. Но если вы удовлетворяете представителя Господа, духовного учителя, то эта деятельность, она не ограничивается влиянием гун материальной природы. As Prabhupada quoted Krishna in this purport, Mahasachaha, don't worry about that.
Как Шрила Прабхупада цитирует Кришну, Машу Чаха, ничего не бойся. The contamination will be cleansed by the pure devotee taking that activity and offering it to Krishna. Все сквернение будет очищено, когда чистый преданный возьмет это и предложит Кришне. So although we heavily influence dovetailing our desires in Krishna's service, И несмотря на то, что мы пытаемся адаптировать свои желания и использовать его в служении Кришне, hopefully we will come to the point of realizing the emphasis has to be on what does Krishna desire, and we will do that. надежда в том, что в конечном итоге мы очистимся настолько, что мы поймем, что самое важное — это делать то, что хочет Кришна, и будем делать это. Rather than focusing on what I desire and how can I connect that to Krishna. И перестанем фокусироваться на том, что я сам лично желаю, и как я могу это использовать в удовлетворении Кришны. So that applies to kirtan or so many other И activities. это можно использовать как и к киртану, как и любой деятельности. It's easier to flow downstream with Maya and the mass of people and devotees Намного проще плыть вниз по течению Майи и использовать то, что большое количество людей нравится, большое количество преданным также. neophyte devotees Преданным неофитам, than to swim upstream, чем плыть вверх против течения. following the example and instructions of the pure devotees, Следовать примерам и наставлениям чистым преданным. struggling, sacrificing, performing the austerity of pleasing Guru and Krishna first, То есть принимать на себя эти беспокойства, эти аскезы и пытаться вначале удовлетворить Гуру и Кришну. and knowing without doubt, then I will be happy. И знать без сомнения, что если я буду это делать, я буду счастлив. Sorry to take so long. That's obvious. We Нам need, необходимы фермы. Да, если мы говорим о Майяпуре, да, то здесь есть гурукула, здесь есть, ну, так скажем, здесь не как деревенская жизнь, здесь очень, очень здорово для детей, здесь комфортно, можно играть, здесь есть у нас грехастый парк, где можно гулять. Okay, when we talk about Mayapur, it's not a nice situation. We have Gurukul, we have a lot of, lands, we have, playground where the kids can play. it is what? We fir- have when yeah. we talk about Mayapur. You're talking about the nice things in Mayapur. Yeah, I mean, if now we're in Mayapur, and it's a nice situation. We have Gurukul, we have a lot of lands, we have playground where the kids can play safe. But in some other places, it's not like this. Yeah, well, we're very fortunate to be here. Да, мы очень удачливы, что мы здесь. We should be far, you can say what would be, coulda, shoulda, woulda. You ever heard of that one? I could have, I should have, I would have. Ну, как мы обычно говорим, если бы у меня было то, если бы я мог вот это. But we just have to make the best use of what is, Но мы должны использовать то, что у нас есть. knowing that ultimately Krishna is in control and that if I am sincere, He can help me do whatever's necessary to serve Him and raise my children Krishna consciously. То есть мы должны понимать, что в конечном итоге Кришна, Он контролирует, и Он поможет нам, когда мы прикладываем усилия, то есть воспитать наших детей наилучшим образом. Я имею в виду то, что мы здесь, у нас хорошая, удачная ситуация, здесь очень хорошая ситуация. Но есть люди, которые живут в городе, где есть гуна страсти и невежества, и даже дети преданных, они играют в компьютерные игры, и они находятся под влиянием этих гун, но их одноклассники так делают, они не знают другой жизни. Yeah, that's what he's talking about. We're in a good place, we're in Mayapur, but many people, they live outside, not even in India, and some, heavy cities with big influence with mode of passion and ignorance, and the kids, they all play in computer games, and they have association with their classmates. I mean, there's a reason why Srila Prabhupada wanted us to have self-sufficient communities supporting every temple. То есть в этом и есть причина, почему Шрила Прабхупада хотел, чтобы у нас были самодостаточные общины, которые поддерживали бы храмы. Srila Prabhupada wanted to protect us
from the Прабхупада хотел influence защитить of нас modern demoniac civilization. от влияния этой современной демонической цивилизации. Будем надеяться, что этот кризис, который сейчас то есть связан с пандемией, что он послужит тому, чтобы преданные поняли, что нам нужны как раз такие фермы, нужно создавать такие фермы, нужно создавать общины, нужно больше проводить времени с семьей на земле, возделывать землю, выращивать коров. We may hope that now that crisis, which was created by pandemia, will inspire devotees to spend more time with their family on the earth, grazing farms and stuff. We pray, Да, мы можем молиться. because this is going to pass, Поскольку это пройдет. and then again something else will come. Потом придет что-то другое. We have to stay focused on what our prime duty in life is. Поэтому мы должны быть сфокусированы на том, что является нашей основной обязанностью в жизни. Find the most favorable situation and the most favorable activities in which you can render devotional service to Krishna. Найти наиболее благоприятную деятельность и наиболее благоприятное положение, в котором вы можете выполнять свое служение Кришне. If we do that, then there's great hope that we will get the mercy and we will get what we want despite our disqualification. That's loving devotional service to Krishna. Если мы будем это делать, то мы надеемся, что мы и будем молиться, что мы надеемся, что мы получим это преданное служение, несмотря на то, что у нас нет квалификации. Шрила Прабхупада предсказывал, что когда-нибудь наступит такое время, что люди будут убегать из городов, что города будут настолько опасны для жизни, что люди будут бежать из городов, и что мы тогда, наши фермы, они будут показывать пример всему человечеству. Srila Prabhupada once told the time when the people will leave the cities because the city will be too dangerous to live in, and they'll come to the farm and we can, help these people. Yeah. Да. Thank you. Thank you so much. Srila Prabhupada ki. Srila Prabhupada's followers ki. Grantaraj Shrimad Bhagavatam ki. Samaveda Gaura Bhakta Vrinda ki. Gaur Premanandi. Hare Krishna.